wieczór Państwu. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Naomi Novik, pisarką fantasy, autorką m.in. cyklu Scholomance, którego drugi tom pod tytułem Ostatni absolwent ukazał się u nas zaledwie przed tygodniem nakładem wydawnictwa Rebis. Przypominam, że mogą Państwo zadawać autorce pytania na bieżąco w trakcie trwania naszego spotkania. Ja je oczywiście będę starał się jak najszybciej przekazywać. Ja nazywam się Bartek Czartoryski, a tłumaczyć dzisiaj będzie dla nas pani Agnieszka Ziajka-Małecka. Hello once again, Naomi. Thank you for doing this. Thank you for your time, and I hope that you will find my questions at least moderately interesting. Yes, thank you. I'm sure I will. It's so lovely to be here. Witam Cię, Naomi. Bardzo się cieszę, że tutaj z nami jesteś. Mam nadzieję, że uznasz moje pytania za przynajmniej w miarę interesujące. Tak, oczywiście, mam taką nadzieję, jestem o tym przekonana. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Obviously, I want to begin with Scholomance. The second book in the series or in the trilogy was published in Poland like a week ago, and the title of Scholomance is the mythical school of black magic run by the devil himself, at least in the folk tale, but it's not an especially popular folk tale, I would say. So how did you stumble upon it? Więc oczywiście chcę zacząć od pierwszego pytania o Scholomance, a w zasadzie o drugi tom trylogii Ostatni absolwent, który pojawił się w polskim tłumaczeniu zaledwie w zeszłym tygodniu, ponieważ opowieść o tej mitycznej szkole czarnej magii prowadzonej przez samego diabła wcale nie jest tak bardzo popularną opowieścią ludową, więc jak to się stało, że na nią trafiłaś? No, I'm sorry, I keep wanting to speak in Polish, but my Polish isn't good enough to actually speak in Polish. So, I apologize if I sort of stumble and say like a few words here and there. But so I found this book in my middle school library when I was 10 years old. Agnieszka, translate while I find the page. Ja tutaj cały czas mam taki odruch, żeby odezwać się po polsku, natomiast muszę powiedzieć, że mój polski nie jest na tyle dobry, żeby z Państwem rozmawiać, więc przepraszam, jeżeli zdarzy mi się wtrącić jakieś słowo. Natomiast muszę powiedzieć, że trafiłam na tę książkę, kiedy byłam w szkole średniej, miałam około 10 lat i szukam teraz właściwej strony, którą będę chciała Państwu pokazać. So, I don't know if you can see this. So this illustration was of something called the Black School. And it's just this one page, just this one paragraph, but it talks about a school of magic where the students went and the last graduate, and they studied magic in this dark room where there were no teachers and no servants. The answers to their questions were written in letters of flame on the walls. And the last graduate, the last person who left, paid the price for all of their education because his soul was taken by the schoolmaster, who was the devil. I tutaj znalazłam taką jedną ilustrację, to dosłownie była jedna ilustracja, jeden paragraf, który pokazywał taką szkołę czarnej magii, do której uczęszczali uczniowie. I co ciekawe, tam nie było żadnych nauczycieli, żadnej służby. Kiedy uczniowie zadawali pytania, to odpowiedzi na te pytania pojawiały się pisane płomieniem na ścianie i ostatecznie okazało się, że ostatni absolwent, który opuszczał tę szkołę, zapłacił cenę za tę edukację, albowiem musiał oddać duszę diabłu, który okazał się właścicielem tej szkoły. And so that was the first sort of glimpse I had of this. And then this book, my aunt and uncle had this book. And there is a tiny footnote. I can't actually find it right now, but you can see it's the annotated version of this book. And one little footnote like this. There's one line in the book of Dracula, the actual text, where it talks about how Dracula attended the Scholomance. And there's a little footnote about the legend of the Scholomance. A tutaj
Ta poprzednia szkoła była taką moją pierwszą inspiracją, a potem ta pierwsza książka, natomiast kolejna dotycząca Drakuli, była to wersja z przypisami i dosłownie pojawiła się tu jedna linijka w przypisie, mówiąca o tym, jak Dracula uczęszczał do właśnie takiej szkoły Scholomance i była tam informacja odsyłająca mnie do legendy o Scholomance. And so, in fact, it turns out that the first one, the Black School, is a slightly different legend. But I didn't know, and I thought, oh, that's the Black School. The Scholomance is the Black School. So I put them together in my head, and that has basically lived in my head as a place. The Scholomance has lived in my head as a place of dark magic, where you're paying with your soul for the, you're risking your soul for the chance of magic. And so that story has been in my head since I was 10 years old. I w gruncie rzeczy okazuje się, że ta opowieść o tej szkole czarnej magii z pierwszej książki to nie była dokładnie ta sama opowieść, co ta o Scholomance. Natomiast ja o tym nie wiedziałam i w mojej głowie tak naprawdę te dwa miejsca zlały się w jedno i gdzieś to miejsce, w którym uczniowie uczą się czarnej magii, ale muszą za to zapłacić swoją duszą, żyła w mojej głowie, w mojej wyobraźni od momentu, kiedy miałam lat 10. It just came to my mind that weren't you concerned that the readers would expect a romance from this book? Because as the title suggests, like a portmanteau of school and romance. I'm not sure if I'm right, if you can hear that actually, but it just crossed my mind that it may be associated with school romance. Tutaj przyszło mi do głowy, że to jedno słowo Scholomance tak naprawdę nawiązuje do dwóch słów, czyli zarówno szkoła, jak i romans, więc nie wiem, czy zdarzyło ci się, że czytelnicy oczekują, że będzie tam jakiś wątek romantyczny. Nie wiem, czy takie pytania ci się zdarzyły, takie oczekiwania, ale w tym momencie przyszło mi to do głowy. In English, right, it roots closer to the word necromancy. Mance has that connotation of a sort of study, of a sort of forbidden knowledge. So I think, but in a way, it didn't matter because that's what it was. It was about the Scholomance to me. So I think there's a reasonable amount of romance. I think nobody can come and yell at me. Tutaj, jeżeli się nad tym zastanawiam, w wersji angielskiej chyba bliższe jest to jednak słowa nekromancja, czyli raczej kieruje nas w stronę takiej zakazanej wiedzy. Natomiast rzeczywiście powiedziałabym, że w tych książkach jakieś wątki romantyczne się pojawiają, więc chyba nikt nie może mieć o to do mnie pretensji. The magical school trope is obviously a very popular one in whole fantasy genre, but you made your school a very grim and deadly place, full of different traps. So can you talk about the creation of Scholomance in your books, as I'm wondering if you tried to make it a bit like anti-Hogwarts in a way? Taki motyw szkoły, w której uczniowie uczą się magii, jest bardzo popularny w całym gatunku fantasy. Natomiast pani uczyniła Scholomance miejscem bardzo ponurym i tak naprawdę śmiertelnie niebezpiecznym. Czy mogę zapytać, jak powstawała ta szkoła Scholomance, jak o niej pisałaś i zastanawiam się, czy to miało powstać w pewnej opozycji do Hogwartu? So obviously, the books are absolutely in conversation with Harry Potter in many ways. But in fact, it's less the anti-Hogwarts than, wait, this is what Hogwarts seems to be like. I'm just sort of saying there seems to be a lot more potential risk for death at Hogwarts than there really should be at a school when if you consider it like a parent. If you read the Harry Potter books as a parent deciding, should I send my child to this school? It's kind of irresponsible if you decide to send them there. Oczywiście moje książki w pewnym sensie cały czas nawiązują i prowadzą konwersacje z książkami o Harrym Potterze, ale wcale nie powiedziałabym, że to jest taki anty-Hogwart. Raczej powiedziałabym, że to wygląda zupełnie jak Hogwart, bo jeżeli czyta się książki o Harrym Potterze, szczególnie z perspektywy rodzica, to wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo niebezpieczne miejsce, pełne pułapek i rodzic zastanawia się, czy to odpowiedzialne, żeby posłać tam moje dziecko. No, nie wydaje mi się. More seriously, I would say the key sort of building block for me was this question: who would go to the Scholomance? Why would you go there?
it is a terrible place. The price for this place is your soul. And that is not necessarily literally the case in my books. There isn't a literal devil waiting to snatch your soul. But it's still very clear, I think, that the price to survive the Scholomance is your soul. And so the question is, what would make you send your child there? And that became the fundamental building block of the school, because the answer has to then be, because it's worse outside, right? That's the only way in which this can actually be a school full of children who are cared about and loved by their families. You know, it's a school, it has to be better than what's on the outside. And that essentially, answering the question in that way, builds the whole universe from there. Dobrze, to teraz może taka odpowiedź bardziej serio, bo absolutnie podstawową kwestią tutaj było dla mnie, kto uczęszcza do takiej szkoły i dlaczego w ogóle ktokolwiek posyła tam dzieci, skoro jest to miejsce, gdzie ceną za naukę jest dusza. Tutaj w mojej szkole nie ma dosłownie diabła, który tę duszę odbiera, jednak wiemy, że taką cenę uczniowie muszą zapłacić. Więc pojawia się pytanie, dlaczego ktoś miałby w ogóle wysłać tam swoje dzieci, o które dba, o które się troszczy, dlatego, że świat na zewnątrz jest gorszy niż to, co dzieje się w Scholomance. I tak naprawdę tego rodzaju odpowiedź na to podstawowe pytanie była dla mnie punktem wyjściowym do zbudowania całego wszechświata. And I know that asking about inspirations is a bit cliche, but while we are talking about Harry Potter, there is a second title that came to my mind while I was reading Scholomance, and that was Earthsea. I think that was the very first book. The first book in the series was the very first book I read, and I came across the trope of magical school. And I know that you are also a fan of Earthsea and of Ursula Le Guin books. So is that right idea that came to my mind here? Yes. Sorry. Wiem, że pytanie o inspirację jest zazwyczaj dosyć banalne, ale kiedy myślałem o Twoich książkach, to przychodziły mi do głowy nie tylko książki z serii o Harrym Potterze, ale też książka Ursuli Le Guin, więc czy dobrze tutaj myślę, że była to jedna z inspiracji? I think less of a direct inspiration. You know, I think of books as having a family tree. And for mine, the immediate parents of Scholomance are the Scholomance legend and Harry Potter. But Earthsea, you know, one of the things about Le Guin's books is that is not really the case of the Harry Potter books, is that there is there's a sort of coherent cost, right, to magic in Le Guin's books. In A Wizard of Earthsea, obviously, you know, when Ged makes a stupid mistake and creates the shadow and brings the shadow into the world, that's on him. He doesn't get to take it back. He has to fight it. He has to risk his life. There's real cost, and that's a kind of moral equation, I would say, that's very true of all of Le Guin's work. And that I do find to be a real inspiration. You know, that she tries, in all of Le Guin's work, she tries to tell the truth, I feel like. And so that's something that I aspire to. I don't know if I achieve it, but that's definitely something that in a broader sense, I find her work as a whole deeply inspiring. Tutaj być może nie jest to inspiracja bezpośrednia, bo kiedy myślę o takich bezpośrednich źródłach inspiracji dla mojej serii o Scholomance, to po pierwsze jest to właśnie legenda o Szkole Czarnej Magii, a po drugie właśnie cykl o Harrym Potterze. Natomiast rzeczywiście, jeżeli myślę o książkach Ursuli Le Guin, to tam występuje pewnego rodzaju taki koszt, jaki należy ponieść za to, że stosuje się magię, czyli kiedy Gad popełnił głupi błąd i stworzył cień, to nie było już możliwości, żeby to cofnąć. Musiał z tym cieniem walczyć i była to cena, jaką musiał zapłacić. Więc występuje tutaj pewnego rodzaju moralne równanie i we wszystkich swoich książkach Ursula Le Guin w pewnym sensie stara się mówić prawdę i ja również do tego aspiruję, więc jest to rzeczywiście inspiracja, ale w takim szerszym sensie.
And I have a first question from a reader, from Agnieszka Żelazna. How do you recall your own school experiences? A tutaj mam pierwsze pytanie od jednej z czytelniczek, od Agnieszki Żelaznej. Jak wspominasz swoje własne doświadczenia szkolne? I remember spending a lot of time hiding in the library, finding books like this. Yeah. Pamiętam, że bardzo często chowałam się w bibliotece i znajdowałam książki właśnie takie jak ta. More broadly, I think that many of us, almost all children, right? That's part of the trauma of adolescence, right? That process of becoming an adult, and that is a traumatic process, and it is sort of the biggest and brightest moment in most of our lives, that because it happens so quickly and so intensely. And I think we all carry some amount of trauma of that, and because many of us routinely have been through this model of school, we all remember that moment. I don't think there's any child, no matter how outwardly appearing to be popular, who never had the experience of walking into the cafeteria and thinking, who am I going to sit with today? Right? And because of that, and I think that, partly because we've all had that actual experience, but more broadly, throughout our lives, we are always becoming ourselves, right? We're always enmeshed in that struggle of who am I, who do I want to be? How do I become that person from where I am? That's an ongoing struggle. And so that story of that kind of becoming, the story of going through that trauma, especially when you heighten it, right, through magic, because it is a compelling story. And so I feel like we've all got things that I can speak to when I'm telling that kind of story. Na pewno możemy powiedzieć, że wiele osób, albo w zasadzie wszystkie dzieci, przechodzą przez pewnego rodzaju traumę w okresie dojrzewania, albowiem jest to po prostu czas bardzo trudnego procesu stawania się człowiekiem dorosłym. Dla wielu z nas jest to najważniejszy czas w naszym życiu, bo wszystko dzieje się bardzo intensywnie i bardzo szybko. Więc dodatkowo wiele osób przeszło przez podobny model szkoły i odważę się powiedzieć, że chyba każde dziecko, niezależnie od tego, jak było popularne w szkole, miało taki moment w swoim życiu, że wchodzi do stołówki i zastanawia się, z kim dzisiaj usiądę. Więc każdy ma tego rodzaju doświadczenia, ale też z drugiej strony, tak szerzej, przez całe nasze życie stajemy się sobą przez cały czas i zadajemy sobie pytania, kim chcę być, jak mogę ten cel osiągnąć, startując z tego punktu, w którym znajduję się dzisiaj. I opowieść o tym, jak stajemy się przez całe życie sobą, jeszcze wzmocniona przez magię, wydaje mi się bardzo interesująca. Więc myślę, że są to te rzeczy, do których każdy z nas może się odnieść. And obviously it's not an easy experience for Elle Higgins as well. And she's not an archetypical heroine, I would say, as although she's very powerful, she's not a chosen one, stereotypical chosen one. So is it a challenge for an author to grapple with some preconceived notions on who a fantasy book protagonist should be? Na pewno ta podróż i ten proces stawania się sobą nie jest też łatwy dla Elle Higgins i musimy sobie tutaj powiedzieć, że nie jest ona tak naprawdę archetypem takiej typowej bohaterki, bo mimo, że ma potężne moce, to nie należy do wybranych. Czy jest to duże wyzwanie dla autorki, żeby zmagać się z pewnego rodzaju wcześniejszymi koncepcjami dotyczącymi tego, jak powinna wyglądać typowa bohaterka w książkach fantasy? So that is one of the tropes that I'm very consciously engaging with, the trope of the chosen one. Because of course the big question as soon as you think about it is who did the choosing, right? Because if it's something that you're born into, then you didn't get to choose. And that's one of the sort of ongoing themes, I would say, of the book, which is the things that we carry with us, the things that are put upon us that we don't get to choose. And that so much of the process of surviving adolescence, right, is how do you get through this carrying the things that
your family, your world put on your back. And so having Elle not be a sort of classic heroine was absolutely part of that. But she, in fact, the problem that I would say that Elle has is that she is chosen. She's just chosen for something. She thinks she's been right. She does start out. She's the chosen one. She's prophesied. She's just prophesied to destroy the world. So she's like, no. How about I don't fulfill this prophecy? And so obviously that's. Meanwhile, Orion is here, and he appears to be a chosen one in a completely different sense. In that sort of very positive sense. He's the hero, he's the savior. And so in a way, but they're both grappling with the same thing, this sort of intense burden put upon them. Rzeczywiście motyw wybranych jest w pewnym sensie motywem, do którego cały czas powracam w moich książkach, bo zaraz pojawia się pytanie, kto dokonał tego wyboru. Jeżeli rodzimy się do jakiegoś losu, to staje się to bardzo szybko oczywiste, że to nie my dokonaliśmy tego wyboru, to nie my wybieramy i w pewnym sensie proces dojrzewania jest obarczony tym brzemieniem narzuconym na nas przez świat, czasem przez rodzinę. I rzeczywiście bardzo świadomie stworzyłam postać Elle, która nie jest klasyczną bohaterką tego typu książek i głównym problemem jest to, że ona tak naprawdę jest wybraną, tylko że mówię tutaj o przepowiedni, tylko że przepowiednia głosi, że ona jest wybrana do tego, aby zniszczyć świat. Więc jak to zrobić, żeby ta przepowiednia się nie spełniła? Nieco inną postacią jest Orion, który jest wybrany, ale już inaczej, to on ma być zbawcą, ale w gruncie rzeczy oboje zmagają się ze swoim losem, z brzemieniem, z tym, czym zostali obciążeni. Ellie is a narrator of the book, and she's not a good girl, definitely. She often has a bad attitude, but she's definitely a likable person. So do you let your characters guide you while writing, or do you guide them throughout the book? Należy też powiedzieć, że Elle nie jest taką typową grzeczną dziewczynką. Bardzo często źle się zachowuje, ale na pewno możemy powiedzieć, że jest postacią, którą się lubi. Czy pozwalasz, żeby twoje postaci cię prowadziły, czy to raczej ty prowadzisz je? I always let my characters lead me. The question, the way that I write my books, the way that I build my books is I literally start from a first line. And the line tells me something about the situation that the character is in and who the character is. So the first line of the Scholomance, right, tells me that here's somebody who's really cranky and is also in a place where her life needs to be saved multiple times. And tells me about Orion being this hero. And from there, you sort of, I build little by little, but the question that I'm always asking myself before I write the next line, the next action that a character takes is, what would the person do in this scenario? And sometimes I don't have enough information about the situation to know what they would do next. And that means I have to invent another piece of the world. And then that tells me, what would this person do? And if you don't do that as a writer, if you don't respect what the character that you have already built, right? And sometimes obviously you learn something new about a character when they confront a really unusual situation. And that happens with Elle, obviously, partway through the first book, when she meets the Mawmouth in the library. And we finally are sort of forced to, she herself, in a way, is forced to confront her own unreliable narration internally. And so, sorry, I'm rambling on a little bit, but the characters always lead. And if you don't let the characters lead, then you don't get characters. You get sort of a little puppet that the author is moving around, and you're always, and you can, but badly, and you always see the author in front of your face.
W moim przypadku jest tak, że to zawsze moje postaci dokądś mnie wiodą, dlatego że tworzę moje książki w taki sposób, że zaczynam dosłownie od pierwszej linijki i tam zaczynam od opisu sytuacji, w jakiej znajduje się postać i zadaję sobie pytanie, kto to taki jest i co w jej życiu się dzieje. I tutaj w pierwszym tomie serii Scholomance poznajemy bohaterkę, która jest marudna, no i widzimy bardzo szybko, że ktoś musi ocalić jej życie i to wielokrotnie. I tą postacią staje się Orion, który zostaje bohaterem i wychodząc z takiego punktu dobudowuje kolejne fragmenty, zadając sobie pytanie, co moja postać zrobiłaby w danej sytuacji. Czasem rzeczywiście mam o tej sytuacji zbyt mało informacji i wtedy muszę wymyślić dodatkowy fragment świata i wtedy dzięki temu dodatkowemu fragmentowi świata dostaję odpowiedzi i tak moja opowieść posuwa się naprzód. Jeżeli nie szanujemy postaci, a jest tak, że ja o tej postaci cały czas czegoś nowego się uczę, dowiaduję się, co jej się przydarzyło, tak jak w pierwszym tomie Elle i jej spotkanie w bibliotece, kiedy musi skonfrontować się ze swoją własną, nie zawsze spójną narracją, więc musimy po prostu poszanować te postaci, to jakimi one są. Musimy pozwolić, żeby nas prowadziły, bo jeżeli nie, to okazuje się, że w pewnym sensie przez opowieść zawsze przebija się autor. To nie postać, tylko autor pojawia się na pierwszym planie. So speaking about your writing process, would you consider yourself a careful planner or maybe a spontaneous improviser? A skoro już mówimy o Twoim procesie pisania powieści, czy powiedziałabyś, że jesteś taką osobą, która bardzo dokładnie i precyzyjnie planuje, czy raczej improwizuje? Oh no, I improvise completely. To the point where I'm now telling my publisher that I won't let them. I won't give them the first book of my next thing until I've written the whole thing. With Scholomance, I had a pretty clear story, and I drafted most of the way through the second book before the first book was published. But I still had to interrupt at a certain point to just get the first book into publication. And that meant that there were things that I figured out only as I was writing book 3. And so the problem is that when that happens, you can't go back and fix the first book. And I'm like, but wait, that was wrong. I didn't know it at the time. But once it's published, then it carries, it sort of feels permanent, even if it turns out to not have been the right thing to tell the true story all the way through. But I can't find that except by improvising. I can't plan my way to it. Zdecydowanie jestem osobą, która improwizuje i to do tego stopnia, że jak rozmawiam teraz z wydawcą o jakimś następnym cyklu, to odgrażam się, że dostanie ten cykl dopiero, kiedy cały pierwszy tom będzie już całkowicie gotowy. Natomiast w przypadku serii Scholomance było to tak, że miałam pewien szkielet historii wytyczony dla pierwszych 2 tomów i w którymś momencie opublikowaliśmy pierwszy tom, natomiast pisząc kolejny, wymyślałam bardzo dużo w trakcie i nawet czasem przychodziło mi do głowy, w zasadzie powinnam pewne rzeczy zmienić w pierwszym tomie, bo teraz już mi to nie do końca grało i wydawało mi się, że powinno być to skorygowane, ale już nie było takiej możliwości, bo ten tom po prostu już był na rynku. Natomiast na tym polega problem. Książka jest wydana, nie można tam już niczego poprawić, natomiast zdecydowanie nie jestem typem, który planowałby bardzo szczegółowo wszystkie detale swojej książki. And I have another question from a reader, someone whose nickname is Flush. If you were a 10th Scholomance, would you rather use your own powers or rely on alliances? I tutaj mam pytanie od czytelnika, który podpisuje się Flush. Gdybyś miała uczęszczać do Scholomance, czy wolałabyś korzystać ze swoich mocy, czy raczej wolałabyś polegać na sojuszach? That's a very good question. I don't know how well I would do in the Scholomance. I think that it's very hard to do well in the Scholomance. I think probably I'm a little bit more of an introvert. Especially in high school, I had a hard time. I think alliances would have been tougher for me. As I think I probably would have been like, I think you have to have an alliance. That's the thing, so that's one of the ways in which the Scholomance is so unforgiving, that nobody, no matter how powerful, like not even Elle, is powerful enough to literally just make it out totally alone. And
you have to have alliances, and so if you're bad at making friends and finding alliances, you're in trouble. And so indeed Elle is in trouble. But I suspect I would be trying to, I probably would have hit the valedictorian track. That's probably where I would have tried to aim for. But that's the Ravenclaw in me talking. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie i wcale nie mam pewności, jak bym sobie poradziła w takiej szkole jak Scholomans. Prawdopodobnie być może nie najlepiej, bo to jest bardzo trudne miejsce. Natomiast muszę powiedzieć, że ja jestem raczej introwertyczką i szczególnie było to widoczne w szkole średniej, więc bardzo trudne byłoby dla mnie zawieranie sojuszy. Z drugiej jednak strony sojusze są niezbędne. Kiedy widzimy ten wszechświat Scholomans, to bez sojuszy nikt nie jest w stanie przetrwać, nawet jeżeli ma tak potężne moce jak Elle, nie poradzi sobie w pojedynkę, więc sojusze są absolutnie konieczne i jeżeli ktoś nie potrafi nawiązywać sojuszy, nie potrafi nawiązywać przyjaźni, to ma naprawdę olbrzymie kłopoty, więc tu bym się zastanawiała, owszem, sojusze są ważne, ale prawdopodobnie starałabym się po prostu być najlepszą uczennicą i podejrzewam, że dokonałabym dokładnie takiego wyboru. So I got another one from Rita, also asking about your hypothetical Scholomans experience. It's from Renia 1473. What subject would you like to learn in a magical school? A tutaj mam jeszcze pytanie od kolejnej czytelniczki, Renia 1473. Jakiego przedmiotu chciałabyś się uczyć w szkole magii? I love languages, so that's part of why Elle's studying languages. I also would have loved artifice. So building the engineering of magical artifacts, I think would have been very appealing. One of the difficult things about the Scholomance is how it does require you to specialize. It requires you to make a decision about what you're going to do with your life at a very early age. When in fact that's sort of not reasonable. You don't know what you want to do with, when I was in high school, I wanted to be a journalist. And obviously now I'm a writer, but I came to being a writer through being a software engineer. So, it's like, I've sort of ended up like 3 steps away from the thing that I wanted to be after going 30 steps in the opposite direction. And that's one of the terrible things about the school, that you just sort of have to make decisions, or else you don't get to survive long enough to realize that the decisions were bad for you. Tutaj myślę sobie, że chyba interesowałyby mnie języki, bo po prostu to jest coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe, stąd też Elle uczy się języków w książkach. Natomiast gdybym miała jeszcze wybrać jakieś dodatkowe przedmioty, na pewno byłoby to coś związanego z inżynierią, być może, nie wiem, budowa artefaktów. I widzę tutaj taką jedną trudność w takim świecie jak Scholomance. Mianowicie trzeba tam bardzo szybko dokonywać specjalizacji. I to jest tak naprawdę bez sensu. I tak samo zresztą było, kiedy byłam w szkole średniej, bo musimy bardzo szybko dokonywać wyborów rzutujących na nasze dorosłe życie w momencie, kiedy po prostu nie mamy pojęcia, kim chcemy być, kiedy dorośniemy. Kiedy byłam w szkole średniej, chciałam być dziennikarką. Owszem, w tym momencie jestem pisarką, to wydaje się nieszczególnie odległe, ale dotarłam do tego momentu bycia pisarką po drodze, zdobywając wykształcenie informatyczne. Więc tak naprawdę zrobiłam 3 kroki w jedną stronę, potem 30 w zupełnie innym kierunku, zanim znalazłam się w miejscu, w którym jestem. Więc w pewnym sensie jest to rzeczywiście bardzo trudna część tego naszego doświadczenia w szkole średniej, że musimy podejmować decyzje, które rzutują na całe nasze dorosłe życie. In your writing career, you dealt with many different fantasy tropes in your own way, including alternate history, obviously. You did some retellings as well, and magical school plot in Scholomance series. So is there anything else that you would like to try in the future? W swojej karierze pisarskiej brałaś na warsztat różne motywy ze świata fantazji, motywy związane z historią alternatywną, opowiedziałaś pewne historie na nowo, dodatkowo mamy ten wątek szkoły magii Scholomance. Czy w takim razie jest jeszcze coś innego, jakiś inny motyw, wątek, jaki chciałabyś opowiedzieć?
So I would really like to do a secondary world fantasy, which is a fantasy that takes place on a completely constructed world. And fortunately, that's what I'm doing next. So yes, that's the next project. Rzeczywiście chciałabym stworzyć taki projekt, napisać taki cykl książek, które będą rozgrywały się w całkowicie od nowa stworzonym świecie, wymyślonym przeze mnie świecie. No i to rzeczywiście będzie mój kolejny projekt, tym się teraz zajmuję. I will get back to Scholomance in a minute, but it would be foolish of me not to ask you about your Polish roots, obviously. And I must say, I loved what you said once about the uprooted, that it shows your idea of Poland as you imagined it when you were a child. So how do you see Poland today? Wrócimy do Scholomance za moment, ale no naprawdę popełniłbym błąd, gdybym nie zapytał o twoje polskie korzenie. Dlatego, że bardzo podobało mi się to, co kiedyś powiedziałaś o swojej książce Wybrana, że pokazuje twoją wizję Polski, tak jak wyobrażałaś ją sobie, kiedy byłaś dzieckiem. A jak teraz postrzegasz Polskę? Well, there's the Poland in my heart, that Poland of the imagined, uprooted, is always in me. And that's something that I hope I never lose. I still, as you were asking the question, I immediately had this vision. I had an alphabet book when I was a child of that had lass, the word lass in the forest, and then there was a red fox on another page, and I suddenly saw, which is unusual for me. I don't have a very visual memory at all. Everything is in words, not images. But I suddenly had that image, and so in a way, that's part of what Poland is for me. It's like dark wood with a little fox running through it. And yet, of course, at the same time, right now, of course, we've just been thinking about Poland all the time. We have family in Poland. We've been looking for ways to help as much as we can, just, personally, obviously, as well as just, asking our government to support over here. But, and I have to say, it was one of those moments, right, when Poland opened the borders. I'm sorry, I'm getting a little teary, actually, because that's how I felt. That sense of my mother is deeply patriotic, and it was a very difficult thing for her to have to leave Poland and come here. And that's really what the story of Uprooted is. It's a story of somebody who was sort of uprooted. And she managed to transmit that. My aunt on my father's side actually is a psychiatrist who's done research on generational trauma, the ways in which you pass on traumas to your children. And obviously, that is the sort of thing that we see happening in the world. Like, so much of what is happening right now is the result of previous generations, right, passing on certain things. But she passed on something wonderful to me, right? She passed on the love of Poland and the feeling of Poland as also my country, which, obviously I don't technically have the right to claim it, and yet it feels still, you feel like I feel that way. And yeah, so that's. Polska. Muszę powiedzieć, że Polska przez cały czas jest w moim sercu, w mojej wyobraźni, żyje we mnie i mam nadzieję, że nigdy tego nie stracę. Kiedy usłyszałam, jak zadajesz to pytanie, to natychmiast zobaczyłam taki obrazek z elementarza, który miałam jako dziecko, i na tym obrazku był las i rudy lis. Tak normalnie ja w ogóle nie mam pamięci wzrokowej, o wszystkim myślę w kategorii słów, ale tutaj ten obraz natychmiast pojawia mi się przed oczyma, kiedy myślę o Polsce, ciemny las i rudy lis. Natomiast to
są te wspomnienia z dzieciństwa. Teraz bardzo dużo słyszymy o Polsce, ja mam rodzinę w Polsce, więc cały czas zastanawiam się, jak pomóc, na jakie sposoby, zarówno osobiście, jak i w jaki sposób wywierać wpływ na nasz rząd i presję, aby rząd robił dużo w tej trudnej sytuacji. I bardzo ważny moment to był moment otwarcia przez Polskę granic. I ja bardzo przepraszam, ale łzy same napływają mi do oczu, bo chciałabym tutaj powiedzieć, że moja mama była gorącą patriotką i konieczność wyjazdu z Polski była dla niej bardzo trudnym doświadczeniem. I o tym w pewnym sensie była też moja powieść wybrana, o takiej osobie, która była pozbawiona korzeni, ale jednak uważam, że mimo tego trudnego doświadczenia moja matka przekazała mi coś pięknego. I dodam tylko, że moja ciocia od strony ojca jest psychiatrą i prowadzi badania na temat traumy pokoleniowej, czyli przekazywania traumy z pokolenia na pokolenie. I niewątpliwie mnóstwo wydarzeń, których teraz doświadczamy i które widzimy, również są wynikiem takiego procesu, ale też mogą być wyniki, albo też mogą być skutki pozytywne pewnego przekazywania wartości, bo właśnie moja mama przekazała mi coś pięknego, czyli miłość do Polski. Czyli gdzieś tam w sercu cały czas czuję, że Polska jest moim krajem, mimo że teoretycznie być może nie mam formalnych podstaw, żeby tak twierdzić, ale tak to odczuwam. And could you say in what way Polish legends that you heard from your mom shaped your artistic sensitivity as a writer? Obviously, Uprooted reflects that in some way, but maybe it has some deeper meaning for you as well. A czy mogę Cię zapytać w takim razie, jak polskie legendy opowiadane przez Twoją mamę Cię ukształtowały jako pisarkę, Twoją pisarską wrażliwość? Na pewno jest to odzwierciedlone w powieści Wybrana, ale być może możesz nam jeszcze coś na ten temat więcej powiedzieć. Yeah, for the first 5 years of my life, we spoke Polish at home. And I spoke Polish before I spoke English. And the things that my mother read me, yes, those were the things that stuck with me. I still have most of them. In fact, sorry, I realized that I have the stack right here, of all these wonderful things. This is Priaszcie Kolodzieju, these Yes, I got it as well. wonderful That's the graphic same one. novels. Yes. I grew up reading these. My mother read me these fairy tales, she had a limited number of books. It was not that easy for her to get Polish books. But so it's sort of an interesting experience where I have a sort of like this piece of like the shared cultural experience. But so yes, it has been, obviously those are the stories, those are the songs that she used to sing me, the lullabies that I sing to my daughter, na Wojtusia, Spotkaniku, and all of those. That's kind of, that's deep, that's what she passed on to me. Na początku, przez pierwszych 5 lat mojego życia mówiłam po polsku i to był język, którego nauczyłam się przed językiem angielskim i moja mama czytała mi książki w języku polskim. Właśnie sobie zdałam sprawę, że niektóre z nich tutaj leżą na tym stosie za mną, takie jak na przykład o Piaście Kołodzieju w takiej wersji komiksowej, więc dorastałam zarówno czytając takie książki, jak i słuchając, kiedy mama czytała je mnie. Mama czytała mi baśnie. Tych książek oczywiście była pewna mieliśmy ograniczoną liczbę tych książek, bo wcale nie było mamie łatwo zdobyć książki w języku polskim, ale to na pewno była bardzo ważna część mojego doświadczenia kulturowego. Opowieści, baśnie, piosenki, kołysanki. Kołysanka, którą teraz ja śpiewałam mojej córce na Wojtusia z Popielnika i Skiereczka Mruga, więc na pewno to jest coś, co jest we mnie bardzo głęboko. As I said before, as I promised before, we'll go back to Scholomans because we have some more questions from the readers, and this one is quite long, so I will try to paraphrase that. Robert Dulemba asks about mouths that you created for Scholomans, that some of them are really small and harmless, but there are also very powerful mouths in it. So what was the idea behind the design of these monsters, of these creatures, and if they were
also kind of improvised as you went through the book, or were they planned and you have like a whole list of them? They were improvised as I went through. At a certain point, I started to get the sense of what they were like, and where they came from. I don't actually want to go. Some more about it comes out in book 3. But I sort of have formed like a taxonomy in my head, if that makes sense. I now have, and in fact, I'm working on a little book that the freshman handbook for the school, which will have a little table, so sort of showing how MALs are categorized. So, for instance, there are corporeal MALs that have a body, and then there are incorporeal ones like haunts and eldritch MALs, and within the embodied ones, there are things like oozes, which are smallmouths or oozes, but then there are some that are based on like animals. Then there are some that are based that are built. And the key piece for me for all the Maleficaria, the individual ones that I came up with in any situation were improvised at that moment. And when they come, they come because they fit that situation. And that's how I think MALs would hunt. MALs would put themselves in situations where their qualities would make them effective hunters. And so that's how I developed most of the MALs. And the overall system, I generally started to figure out the overall system, I think, throughout the process of writing the first book. I think when I'm thinking back, I was about halfway through the book when I had to really nail down the architecture of the school. Somebody asked me, one of my beta readers asked me a question about the school, and I had to, and I couldn't answer it without figuring out the actual architecture. It was sort of like, but how did this, and so that point I had to sit down, go back through and figure out all of it and make sure that everything was consistent. And I think that's around the same time that I started thinking about figuring out how the MALs worked. That I was a good 50,000 words in before some of those things began to crystallize. And you were asking me before about improvisation. That's how I make it hang together with improvisation. I improvise along the way, and then at a certain point, I have to make a decision. And then what I do is, I go back and I revise to make everything coherent and consistent. But the improvisation lets me find my way to the right answer. And then you prune all the wrong choices you made along the way. So you didn't see the MAL that was like a fluffy kitten. There was no fluffy kitten. Dobrze, to obiecałem, że wrócę do pytania o Scholomance i tutaj sparafrazowałem pytanie o złowrogi, które zadał pan Robert Dulemba. I rzeczywiście, jak to wygląda ze złowrogami, w jaki sposób one powstają? Więc tak, odpowiedź. Rzeczywiście improwizowałam, tworząc złowrogi, bo tak jak powiedziałam, ja jestem raczej improwizatorką, natomiast po drodze, opisując je, tworząc, zaczęłam czuć i rozumieć, skąd się biorą, jakie są, jakie mają cechy. Więcej na pewno na ten temat dostaną Państwo w tomie 3, bo w mojej głowie w pewnym sensie ukształtowała się taksonomia. Ja nie wiem, czy to ma sens, kiedy tak to nazywam, ale no tak to sobie wyobrażam. I tworzę też taką małą książeczkę, która będzie takim podręcznikiem dla pierwszoklasisty. I tam dostaniemy podział na różne złowrogi. Na przykład są takie, które są cielesne, ale są też takie, które są bezcielesne. Są takie, które mają cechy zwierzęce. I w gruncie rzeczy wygląda to tak, że zawsze improwizuję, kiedy tworzę pojedyncze złowrogi i one w pewnym sensie pasują do sytuacji, pojawiają się w sytuacji, w której rzeczywiście mogą bardzo skutecznie polować
Natomiast jest tak, że kiedy pisałam pierwszy tom i miałam już za sobą pewnie z 50 000 słów, to jeden z pierwszych moich czytelników zadał mi jakieś konkretne pytanie dotyczące szkoły. I żeby na to pytanie spójnie odpowiedzieć, musiałam stworzyć bardzo spójną architekturę szkoły, jak ona jest zbudowana, jak wygląda jej struktura. I mniej więcej w tym samym czasie zaczęłam sobie też odpowiadać bardziej szczegółowo na pytania dotyczące złowrogów i ich idea, ich koncepcja zaczęła się krystalizować. Więc tutaj pytałeś mnie o improwizowanie i rzeczywiście tak jest. Ja na początku zawsze zaczynam od improwizacji, ale potem dochodzimy do momentu, kiedy muszę podjąć pewne decyzje. Wtedy cofam się, dokonuję pewnych zmian, poprawek w taki sposób, żeby ogólnie osiągnąć bardzo spójny obraz, żeby gdzieś na koniec nie okazało się, że złowrogi albo jeden z nich wygląda jak puszysty kociaczek. Oczywiście coś takiego się nie wydarzyło, ale mniej więcej tak wygląda mój proces twórczy. Naomi, to be completely honest, I can easily imagine a Mal being a fluffy cat when I'm looking at my cat. Jeżeli mam być super szczery, to całkowicie sobie wyobrażam takie złowrogi, które będą wyglądały jak puszyste kociaczki. Wystarczy, że popatrzę na mojego kota. And another question from a reader, Jacek Pęczak. He wants to know about your personal connection with Elle and if she and to what extent she reflects your own personality. Tutaj kolejne pytanie od czytelnika. W jakim stopniu bohaterka powieści Elle odzwierciedla twoją osobowość, czy prezentuje twoje marzenia? I think Elle's anger is something that I identify with in her situation. I feel like I don't know that Elle is necessarily so much me. Elle feels very much like a person that I care about and I'm looking at. That was my feeling. It was the feeling of watching somebody that you'd like to rescue, right? And you can't. But I myself, I do feel like, the anger, this is true also in Spinning Silver, right? That I feel quite strongly that women and girls are often told not to be angry, and often get that message that anger is not okay. Even when anger is, in fact, the completely reasonable response to your situation, which obviously in Elle's case, it very much is. And in fact, one of the things that I like myself about the Scholomance, right, books is the way in which you see Elle and you see that she's angry, and you have to kind of stick with her for a bit before you find out all the reasons that she has to be angry. And that she seems, at the beginning, she seems like she's sort of almost hilariously cranky, right? And then you suddenly start realizing, no, actually, she's holding it together desperately in a situation where her life is literally in mortal peril every single minute of the day. And she is being exploited, and she's in this deeply exploitative situation. And in a way, I think to some extent, right, one of the pieces of the books are about anger and how to aim anger at systems instead of individuals, right? I think that's one of the key stories that I am trying to tell myself, and how to do that effectively, and how to not get sucked into anger at individuals, anger at individual people, even if they are the instruments of your direct harm, but keeping your eye on the prize of the system that is the overall destructive power. Tutaj w odpowiedzi na to pytanie, cóż, wydaje mi się, że bardzo mocno identyfikuję się ze złością, jaką czuwa Elle, złością na całą jej sytuację. Nie powiedziałabym, że ona jest taka jak ja. To jest osoba, na której mi zależy. Mam poczucie, że patrzę na nią z zewnątrz i bardzo mocno chcę ją ratować, chociaż nie mogę. Natomiast tutaj też chcę nawiązać do książki Moc Srebra. Tam
pisałam o czymś podobnym, bo bardzo często myślę, że kobiety, dziewczyny słyszą taki przekaz: nie złość się. Złość jest w twoim przypadku nie okej, jest nie w porządku, nawet jeżeli tak na zdrowy rozum te dziewczyny czy kobiety mają mnóstwo powodów, żeby tę złość odczuwać i wydaje się to najrozsądniejszym wyborem i reakcją, tak właśnie jak w sytuacji Elle. I to, co lubię w tej serii o Scholomance, to jest to, że owszem, Elle jest zła, natomiast my jest zła, jest zirytowana i pełna złości, ale my zostajemy z nią na tyle długo, że poznajemy powody jej złości. Bo kiedy spotykamy ją na samym początku, możemy sobie myśleć: o, ona jest taka marudna, no to jest wręcz zabawne, ale potem okazuje się, że nie. Dlatego, że orientujemy się, że ona tylko stara się przetrwać i tak naprawdę jej życie zagrożone jest praktycznie w każdym momencie. I wydaje mi się, że jednym z ważnych wątków w mojej książce jest to, żeby złość kierować przeciwko systemowi, a nie przeciwko jednostkom. Jest to tak naprawdę jedna z kluczowych rzeczy w moim pisarstwie. Kierować złość przeciwko systemowi. Jak to zrobić, żeby nie wyżywać się na pojedynczych ludziach, nawet jeżeli w danej sytuacji są w pewnym sensie nośnikiem czy taką jednostką, która dosłownie wyrządza nam krzywdę. Jak kierować złość przeciwko systemowi i jak zrobić to skutecznie. And I think we still have some time for the last final question. And as Scholomance is going to be a trilogy, so I think I have to ask what we can expect from the upcoming third book in the series. Myślę, że mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie. Wiem, że Scholomance to będzie trylogia, więc myślę, że powinienem teraz zadać pytanie, czego możemy spodziewać się po trzecim tomie w serii. So I don't want to give too many spoilers, obviously, Sure. but I think one of the interesting things I think you probably can guess is you're going to see the world outside the Scholomance. We're going to get to see more of the enclaves. As you might guess, the title is the Golden Enclaves, and we're going to see it. And I think that, I hope that at the end of it, it will feel like a satisfying story. I often think about what it is that I want to do right in my writing. I don't like to I never want to sort of trick the reader. I don't necessarily, I don't like to create a message of like, nothing ever works out, everything's terrible. But at the same time, I feel like there's a price to magic. There should be a price to magic. And that I want to be true to that. And so, yeah, so I feel like that's, I hope that the ending feels true. I hope that's what I'm hoping. And I've done my best. Oczywiście nie chcę tutaj ujawnić zbyt wiele na temat trzeciego tomu, ale jak na pewno można domyślić się z tytułu, czyli Złote Enklawy, zobaczymy ten świat na zewnątrz, więc zobaczymy w większym stopniu enklawy i mam nadzieję, że pod koniec czytelnik będzie odczuwał satysfakcję, bo ja bardzo często zastanawiam się nad tym, co chcę przekazać czytelnikowi, jaki chcę osiągnąć rezultat i na pewno nigdy nie chcę czytelnika zwieść albo oszukać. Nie chcę też wystosować przekazu, że wszystko jest okropne i żadne działania nie mają sensu. Natomiast ważne jest dla mnie powiedzenie, że magia ma swoją cenę. Tutaj chcę być uczciwa i mam nadzieję, że czytelnik będzie miał wrażenie właśnie takiej uczciwości, pewnej szczerości w zakończeniu. No w każdym razie taki efekt starałam się osiągnąć i zrobiłam, co tylko mogłam. So that would be it. Naomi, thank you. It was great speaking to you. It was great listening to you talking about the world you created in Scholomance. Thank you to Agnieszka for your translation. Dziękuję Pani Agnieszce za tłumaczenie i dziękuję również Państwu za czynny udział w naszej rozmowie. Drugi tom serii Scholomance, Ostatni Absolwent, już do kupienia w księgarniach. Dziękuję bardzo i miłego dnia.